So the quest I have is to investigate the weird beasts showing up in the graveyard. They found bodies of some beasts, and it sounds like a task suitable for a paladin. I should talk to Kondak. So that's officially what I'm supposed to do, but I don't... Realistically, like, I should be able to just go there and look into it myself, right? Obviously, they want us to give Kondak something to do to kind of keep his mind occupied and keep him off of the alcohol and stuff, but I'm just curious about what happens if I come to look at this. And if this, examine the corpse, I had noticed this earlier, that option to examine the corpse did not exist. There's a snapper in here that I don't think I noticed that the last time. There's a gobo. I don't know, maybe we would do this together. Goblin? Sam? To bardzo dziwne. Very strange. Strange indeed. It's like someone is planting these here. Ciało wygląda, jakby ktoś je zakopał w pośpiechu. Why would someone be grabbing random animals and creatures? Dziwne. Nie widziałem na tej wysepce żadnych wilków. So the bodies look clumsily and hurriedly buried, and above all, they are very fresh. Strangest of all, however, I only saw one individual each of different species that are unlikely to be found here. Whoa, a whole bunch of quest entries here. I found a statue of Innos in the cemetery chapel. I wonder why there's an effigy of another god in the graveyard of the Water Mages Monastery. What I've learned so far should be enough to convince Kondak. I will return to him. Oh. Well, that's not quite what I expected to happen. I guess if I had gone to Kondak first, he would have been apprehensive of taking this task on. Oh goodness. I spotted the lizards on the rock shelf next to the cemetery. This is another unusual place for these reptiles. Maybe the novices who told me about the cemetery will know something about it. The animals didn't look like they had been killed by lizards. But I don't know. Maybe I'm supposed to, you know, have talked to Kondak, and then he'd be like, I don't know. What's my incentive? And then you have to come here to conduct your own investigation. Oh. Can't see. So no quest entry for getting over here. Very bright sunrise. Oh my goodness. I have to look away. It's blinding me. Hey, you. Nie chcę żadnych kłopotów. Załatw sprawę z cmentarzem, to porozmawiamy. I wanted to ask you about lizards and yada yada. Wiesz coś może o jaszczurach za cmentarzem? Żyją tam od lat. Raczej nie są agresywne, tak długo jak nikt się do nich nie zbliża. Podobno magowie czasami potrzebują ich łusek i dlatego się ich całkowicie nie pozbywają, ale jak dla mnie, to po prostu nikomu nie chciało się tym zająć do tej pory.
Very informative. This guy is still over here just like... Looks like he's on the verge of death. He's supposed to be, you know, struggling for air and tired, but he's really just keeled over. Więc dlaczego tak biegałeś? Zastosowałem działanie mikstury szybkości, ale nawet z jej pomocą się zmęczyłem. Weź te mikstury, ja już się nabiegałem. Okay. Well, there's some resolution for that. Dzięki za pomoc. And Arthur is still just perpetually looking for his stuff from Atakar or whatever the mage's name was. So I don't know when or if he'll ever get that stuff back. Hey, I found a job for you. Znalazłem zadanie dla ciebie. Doprawdy? Nowicjusze znaleźli jakieś martwe bestie na cmentarzu. Chłopcze, ja potrzebuję powrotu wiary, a nie oczyszczania cmentarza z polnych bestii. Jestem pewny, że bez problemu poradzisz sobie z tym zadaniem sam. Like, what if I told you W sprawie tego that there cmentarza are weird A ty circumstances? znowu o tym. Chyba już ci coś mówiłem. Yeah, there you go. Czyli po prostu pozwolisz, by posąg Innosa był bezczeszczony? Na cmentarzu jest kapliczka Inosa? Przecież to klasztor magów wody. Może to jest właśnie ten znak, na który czekasz. Możesz mieć rację. Chodźmy. Spotkajmy się w nocy przed wejściem na cmentarz. Podobno to wtedy dochodzą z jego strony dziwne odgłosy. Doskonale. Dzięki temu sprawiedliwość dosięgnie winnych złapanych na gorącym uczynku. Let's go! Are you not gonna meet me there? Kondak is really eager for some kind of sign. As soon as he heard about the Inno statue, he immediately changed his attitude. I'm to meet him at night, at the gate leading to the cemetery. Did they say night in conversation? For some reason, my brain thought, yeah, that should be at night, but I didn't consciously recognize the concept of it being at night until reading the journal. Sure, why not? We'll just go to sleep. Kondak should have already moved. Dobrze, że jesteś. Już miałem ruszać tam sam. Chodź za mną. Here we go! Oh. Those Gobo skeletons. Gobo skeleton! And big ol' skeleton archers. How about if I kill this one, and you take care of the archer, or I'll take care of the archer, and all the other warriors. That's fine. Oh, there's arrows just stuck in the midair. Nikomu nie pozwolę profanować kaplicy mojego pana. How is all this happening? Oh my god, Kondak. How did he do that? Nie róbcie mi krzywdy! Ja nic złego nie zrobiłem! Sprofanowałeś kaplicę Inosa oraz cały ten cmentarz. Are you gonna Za takie murder him? zbrodnie Please don't do that. należy ci się tylko jedna kara. Let's hear him out. Zaczekaj, wysłuchajmy go. Chcesz wysłuchiwać bluźnierstw tego oprawcy? Nie Nie jestem żadnym oprawcą! Po prostu chciałem poćwiczyć magię przyzwania! Przepraszam, naprawdę przepraszam! To wszystko wymknęło mi się spod kontroli! Nie próbuj się wyłgać ze swoich zbrodni. I mean, he can be punished with, like, rigorous duties around the monastery and prevented from
practicing summoning magic without supervision. Like, if this were not of malicious intent, there's no need to overreact. Wait a minute, I know this novice. Casper? Do I know Casper? I don't remember Casper. Does Marvin remember Casper, or do I remember Casper? Or is this a ploy to be like, am I lying in this? Because I don't remember Casper. Moment, ja znam tego nowicjusza. To ty czarowałeś pod plebanią magów ognia w mieście. Tak, to ja. Okej. Rozważyłem wszystkie słowa twoje oraz magów i postanowiłem uczyć się w klasztorze. Dobrze, chłopcze. Przekonaj mnie, że nie jesteś winny zarzucanych ci zbrodni. Od zawsze fascynowała mnie magia przyzywania. Nie zastanawialiście się nigdy, skąd biorą się te wszystkie przyzwane istoty? W klasztorze jednak nikt nie chciał mi odpowiedzieć na to pytanie. Ciągle tylko magia leczenia i tworzenia eliksirów. Dlatego postanowiłem samemu poeksperymentować. Wiem, że nie powinienem i popełniłem wielki błąd. Już nigdy więcej tego nie uczynię. Tylko błagam, nie zabijajcie mnie! To skąd te wszystkie szkielety? Chciałem przyzwać szkielety gobliny, ale chyba coś poszło nie tak, bo gdy tylko się pojawiły, to rzuciły się w moim kierunku. Dlatego schowałem się w kaplicy. A ludzkie szkielety? Nie przyzywałem ich! Takie zwoje są całkowicie zakazane! To ta cała magia musiała obudzić pochowanych tutaj ludzi. Musicie mi uwierzyć! Co o tym sądzisz? He wanted to be a fire mage. And then, for some reason, he ended up here. I guess because the fire mages don't take on novices except, I don't know, once a year or whatever that is. When I guess you're supposed to have the pilgrimage to, I don't know if it's Corinus or what, but... So he wound up here, trying to study summoning magic, which I guess is not really what I associate Innos with, but he's practicing at the Innos Shrine. I mean, like, what would his ulterior motives be? He was casting magic outside the fire mage's living quarters, just trying to be noticed. He wasn't, like, trying to murder them, so I don't know. Chłopak mówi prawdę. Może to sam Adanos skierował nas tutaj, byśmy uratowali go przed własną magią. To by było bardzo podobne do sposobu, w jaki działa Adanos. Chyba zaczynam rozumieć przesłanie tej historii. Sam Adanos widział moją pychę oraz złość i postanowił nauczyć mnie pokory. Przejrzałem, jakby zasłona opadła z moich oczu. Nie ma prawdziwej sprawiedliwości bez równowagi, ale nie może być też balansu bez odwagi. Otrzymasz zasłużoną karę, chłopcze, ale będziesz miał możliwość ją odpokutować. Udaj się do arcymagów i opowiedz im, do czego doszło. Dziękuję wam za darowanie mi życia! Zmywam się! Dzięki tobie zacząłem pojmować prawdę o naszym życiu i naszej wierze. Pozwolisz, że udam się teraz na modlitwę w kaplicy Adanosa. Mam jeszcze wiele do przemyślenia. Będziesz wiedział, gdzie mnie szukać. How are things? Jak się mają sprawy? Odkąd mi pomogłeś, jest dużo lepiej. Jestem ci bardzo wdzięczny. Yeah, I'm still not, like, totally sure about what's up with the human skeletons appearing. So that's a little weird. I guess it could be, like, accidental magic if he's, you know, improvising spells and trying to summon goblin skeletons, and then he accidentally crosses wires somehow and ends up animating the human remnants of the cemetery. It's kind of a somewhat dubious situation. But the end result is that
Nothing bad happens except possibly if these are the reanimated corpses of the human deceased being Niczego tu desecrated. nie znajdę. And hopefully he learns his lesson and is merely punished and not, like, executed or whatever. But I guess he was experimenting with wolves and snappers and single gobos before switching over to gobo skeletons. Y'all want to resolve this? Słyszeliśmy odgłosy walki. Co się stało? To długa historia, ale cmentarz jest już bezpieczny. Pięknie, dzięki. Naprawdę ratujesz naszą przyszłość w klasztorze. Będziemy wdzięczni, jeśli nie powiesz o tym zajściu naszym przełożonym. Proszę, to w ramach podziękowania od nas obu. Ice Wave, Ring of Astral Power. That's almost certainly going to be plus mana. Maximum mana 20. So why would they get in trouble? Like, were they supposed to be guarding the cemetery and they let Caspar slip through and start doing weird stuff? Oh, there's no bed in here. It's like 2 in the morning, buddy. Czego u diabła chcesz? So I'm thinking, being in Chapter 5, after I finish everything here, it's possible that I might be able to get a promotion from the guild, or get a new quest from them to lead to a promotion. In which case, I might be able to get the better armor in this chapter. I'm thinking it might also be beneficial to take some time to pray at the Inno statue. I'm guessing it's 10 times, because Gothic 2, I think it was max of 10 times that you could get the free stat boost. And 1,000 gold, all in all, is ultimately not a huge amount to be spending at this point, so why not go ahead and just pray 10 times and get my, what is that going to be, plus 50 health? I don't know if there is a closer Shrine of Innos to a bed anywhere else. Like, I'm thinking of the one in, near the fire chapel in town, and the cathedral in town. And there's ones outside there, but then you gotta run to the fire mage's quarters for a bed. And then there's the small one inside the teleporter chapel, and I don't know where the closest bed there would be. But this run isn't too bad. I think that's 3 or 1, 2, 3. That might be the 4th one I've done. You know what? Let me just go ahead and use a potion. Speed potion to make this go a little bit faster. Maybe I should have popped a hasty herring or whatever that food recipe is.
And I guess if you're watching this on YouTube, you should probably just skip ahead a few minutes or however long this takes. Maybe set the playback speed to 2 times or whatever, and I know this isn't exactly exciting gameplay to watch, and there's not really any commentary to make, so by all means, just skip ahead. I've already lost count. I think that's 6. Okay, I think I'm at 8, so I gotta do this loop 2 more times. Maybe not quite worth popping another speed potion for. I think that's 9. Could be wrong. I might have to do 2 more loops now just to confirm if I have done the max. So I think that is 10, so I will make 1 more trip. And if I get another bonus, then that means I either miscounted or the limit is not 10. And if I don't get a bonus, then that means there is a limit and I have reached it.
Why don't I go ahead and do a save here? That way, if I end up wasting 100 gold, I don't have to commit to wasting 100 gold. Oh. This is kind of also ridiculous that no one has fixed this busted down door in the last... Inus thanks you for your prayer, hears and heals you. So no permanent stat bonus. But it's funny that ain't nobody gone and fixed the door that Kondak smashed. Okay, so what do I got? A wing or a leg was from Cardin. There's 6 scavengers around Valeria's vineyard in Silbach, possibly Bodevin as well. This is a mystery. Maybe I can talk to Grayson now. This one, I got spoilered slightly, and I randomly stumbled upon a comment that said that you can do something funny with this guy in Chapter 5, so I know not to kill him. And then the Coming Storm is the main quest, I guess, which is to meet with Kessel and Riordan at the forest outside of Vardal. I think these logs are out of order right now. I don't think either will happen. When I feel up to it, I should meet my companions in the woods near Bermer's farm, aka Burmer. So I'm not sure what more can be done or initiated inside the monastery at this point. Oh, that's force of habit going the wrong way. I got 53 learning points that I could spend on something. I'm getting closer to buying that sword training book from the astrologer. Who is casting magic? Is that you? I guess he's making a rune. I'm getting closer to buying that sword training book from the astrologer, and then maybe also maybe just going ahead and dumping a few points. He's still asleep, look at that. Dump a few points into sword training. Possibly some more strength. I kind of feel like I won't need much more strength, though. Kind of remains to be seen if any of the merchants will have a new stock of weapons or blueprints now that I'm in Chapter 5. So where is Kondak? He said he was going to go pray at the Adonos shrine, but there's like a couple of these in here, aren't there? Hej, Oh, yeah. When I was dealing with Bodevin. chyba miałem okazję poznać już te ścierwojady. Doprawdy, gdzie i kiedy je widziałeś? Jakiś czas temu w pobliżu pracowni Bodowina. Nękały jego uprawy ziół. A cóż to za nowy alchemik? Nigdy o nim nie słyszałem. Well, yeah, you guys never get out, so you don't get to meet people. Myślałem, że jest powszechnie znany. Ma pracownię pomiędzy wioską Silbach a miastem. A, o tym miejscu mówisz. Tak to jest, gdy człowiek nie opuszcza murów klasztoru przez całe dekady. Za moich czasów urzędował tam jeszcze mistrz Hilger ze swoim uczniem. Wygląda na to, że musiał wrócić na kontynent. Skoro więc wiesz, gdzie zacząć poszukiwania, to nie trać więcej czasu. Nie chcę nawet myśleć o wpływie tego gatunku na lokalną faunę i florę. Hey, what's up? Jak się masz? Te wasze rewelacje o Volkerze są niepokojące.
Mam nadzieję, że przesadzacie. Kto ci to powiedział? To było przecież jasne. Probably nothing new over here. Anna's still kneeling. As if she's doing something, but she's not really doing much. So no Kondak here. One more over there. Where is he? He's in Riordan and Kessel still hanging out. Nie sądzę, żeby w tej sprawie coś się zmieniło. Hey, I don't know where Kondak went. Such a turn of events is not expected. Kondak had taken his recent adventures as a sign from Adonos himself to start following both the teachings of the youngest of the gods and Innos in his life. At least now he won't not complain of lack of faith and motivation. So he will complain about lack of faith and motivation because he's double negativing. But where did he go? Wszyscy mają teraz ciężko. He says something about the Shrine of Adonos, but I'm pretty sure I've checked all the ones around here. Oh, he's in not the shrine, but like the big cathedral or whatever. He's not exactly praying to a specific shrine. I was about to ask, how the hell does anyone light a candle up on these little cross things that are dangling from the ceiling? And then I thought, well, maybe they just use magic. Well, how's it going? Jak się mają sprawy? Odkąd mi pomogłeś, jest dużo lepiej. Jestem ci bardzo wdzięczny. Anything new with you guys? Jak życie? Odkąd pod moje skrzydła trafił Fred, jest pełne pokoju. Alright. I think I can safely move on from the monastery at this point. Don't think there was anything new with Kessel and Riordan, because nothing has really changed since the last time I talked to them, and they didn't have any new dialogue at that point either. Well, this begs the question, how does Cardin get over here with a wagon full of sick scavengers? Like, the bridge is out, so the only ways that people can get in, really, is to use the teleporter in this tower over here, or to swim. So how is he getting a wagon full of 6 scavengers across the teleporter or across the water? Like, I'm not sure how that works. Can you teleport possessions that are not really on you? Like a wagon or corpses? Like, obviously all the stuff in my inventory comes with me, Hej, ty. but...
I don't know that that counts for stuff like a wagon full of 6 scavengers. But this being a new chapter also makes me wonder if it's possible that there will have been new monster spawns across the island, and if any of these resources, like the trees and the iron nodes, or if any of that stuff has also replenished. Because that might be a buzzkill if I feel compelled to have to do all of that as well. Have a teleport rune equipped. So there's Monastery of the Water Mages. You know what? My plan was to go to the city and talk to the guild and my uncle Kurt. But I think I want to go inspect the salt mine. There's a runner there, isn't there? There's gotta be a runner at the entrance to the salt mine. Okay, so I was thinking like maybe it would be faster if I just explored, jumped in the water and swam over there now, if I was planning to check other major locations for new dynamic quest changes or new events, but I can always just go there with a runner, I think. Kind of forgot about the runners and was just thinking about teleport locations. So if I go to the house in Old Town, I can check up on what is totally my property and not Kazim's, because we absolutely made the paperwork exchange to make this legally my house. We totally did not forget to do that. Pet my puppy. No crazy shenanigans happening here. Demand Adgar. Whole lot of new bounties, and one of them says dragons of all things. Mountain Troll, Crystal Golem, Havdan, the Prophet, and a puma. That's interesting. So what does Ogden want? Or Odgen, I can never remember his name. Probably gonna have a royal seal on it, won't it? Demand Odgar. Blacksmith Odgar will purchase 50 silver nugs to complete the latest order. Nuggets can be donated in smaller deliveries, and there is a gold equivalent for each nugget. Please note that according to royal regulations, materials delivered to the city should not come from Wolf's Den, which includes the silver mine there. How do you know? How do I know what I have gotten from the silver mine versus elsewhere on the island? Kinda just seems like they would all be lumped into one. Alright, you know what? Let me open up all these snacks. That's 70 of these suckers.
Ah, man. Getting there. At least I'll have a lot of turnip and parsley to use for any cooking recipes that I desire to cook. I still got these things which have, I forget what exactly in them, but it's beginning to look more and more like I won't get a chance to do anything with those. So what do I have for insane amounts of food now? 198 apples, that's a lot. And that's at least, what, every 25 is a strength? So that's almost 8 strength right there, and I probably consumed a certain amount that this would give me 8, and then I got 300 of these, which is 4, 8, 12. And dexterity from just chugging raw raspberries, but goodness, I don't want to eat 300 of them in one at a time. And then once you start cooking stuff, you have all those other ingredient restrictions where you're like, okay, well now I need 115 things of water or whatever, so what do I have for any vegetable? Carrots? Let me turn that off. So parsley, I got a crap load of. I can use those. But as far as my other ingredients, the apple and pastry is cool because that uses 5 apples at a time. But it needs a lot of milk and scavenger eggs. Goodness. Martha stew is really not bad. 180. Because what's my max health? 1,000. So that's almost 20%. That's almost as good as the essence of healing. Well, what do I have that can make use of my raspberries? Probably like a drink or something. Bottle of pure spirit. Sure as hell not going to be able to make large quantities of that. A raspberry drink also needs a lot of milk, but it only gives me 1 use of a raspberry, so it's not really any more time efficient. Berry jam, not more efficient. Spicy meat pie. Mushroom stew is normally pretty good, 60 health, which is not a lot these days, but it gives you... Oh, well, he only uses 1 mushroom, huh? Here we go. The Mold Ghostlight uses 4 raspberries, so if I can just buy a bunch of Ghostlight, maybe I can chug those to eat my raspberries a lot faster. And then Boar Stew needs the Perennial Wine, which I thought I got from my snack packs, but I guess it was a different wine. Oh, this is exciting. Okay, that's probably on my agenda, is to go around and buy up as much milk
and scavenger eggs as I can. Do you have any milk or scavenger eggs? Certainly no scavenger eggs. Milk looks a little different. What does milk look like? I think I used all my milk, right? So I don't have one to use as reference. But I'm assuming it would be in some kind of clear glass bottle that looks white. Let's read all of these. For dragons, as ridiculous as this information may sound, beekeepers claim that dragons have settled near the burnt mill. It's going to be fire lizards. News from travelers seems to confirm the presence of these ancient beasts. The area smells of sulfur. Flames can be seen bursting from behind huts. Several burnt animal bodies have been found in the area. The hunter who manages to explain these strange incidents and get rid of the beasts, if any, will receive a reward of 600 gold from Garros. That's pretty substantial. Crystal Golem. Water mages from the monastery report a strange construct of magical origin that has appeared in the monastery. The creature is most likely immune to magic, so the assistance of an outsider will be required in this matter. Entry to the monastery will be provided to anyone willing to take on the challenge. The creature was last seen in a cave on the rock shelves behind the monastery graveyard. Okay. The slaughter of this monstrosity, you get 500 gold from Garros. Havdan. City guard is looking for a skilled bounty hunter with extraordinary combat skills. A man named Havdan has been sentenced to death for crimes that are state secrets. The man was recently spotted near the moat between the city's east gate and the Amber Coast. Extreme caution is advised. He's extremely dangerous, very well armed. 600 gold for Octava the Prophet. Dear citizens of Archolos, we wholeheartedly warn you against the contact with the individual called the Prophet. The man propounds theories inconsistent with both the teachings of Adonos and Enos himself. He poisons the minds of the good citizens of our city with his words. Most of his followers are common criminals, swindlers, and troublemakers. Most of them can be found in various corners of the harbor where they spread their lies. There's a reward of 500 gold for the execution of the death sentence, which can be collected from the guard octave. So, his followers are common criminals, but they're found in the harbor. Does that mean he himself was there? Why did Havdan not disappear? Puma. The guard warns of a southerner who travels around the island with his puma. The man, for a hefty fee, has been performing various supposedly magical tricks with his animal. During the last such performance, 2 citizens died as a result of numerous injuries inflicted by the beast. The man fled the scene of the crime and was last seen on the beaches of the Amber Coast. Reward of 500 gold. That's kind of sad if I have to kill the man's pet. Mountain Troll. City guard on routine patrols near the city's western gate have spotted a large herd of trolls that have settled in the forest above the underground passage leading towards the Araxos mine. Huh. The beasts seem to have different coloration than the other trolls, so extreme caution is advised. 500 gold. Okay. Well, let me stop by some of these shops and see if maybe they have any new inventory. This guy, I was thinking of buying his sword training book for 2,000 gold, but I'm going to hold off on that for just a little bit. These will give strength bonuses. That might be worth it. Oh hell, this will give a one-handed combat bonus too. Pretty expensive though. So depending on how much gold I have, I might be able to get enough points out of all of this without... Like that's 1, 2... 3
3 points that I can get. 4, actually, because that's 1, 2, 3, 4. Right now I'm at 92. That would put me at 96, and officially, I guess right now plus 7. 7 of that is from my sword, which might go away if I buy a different sword. Or if I make a different sword. Where the hell is the goldsmith? This way? Do you have anything? What's going on in the world of goldsmiths? Suzanne to kobieta z... Gdyby nie ona... I don't care. Poka. Wszystkie... So is any of this new or interesting? Oops. Seems unlikely. Nothing immediately jumps out to me. Mam nadzieję, że... Pokaż. Wybierz co ci... Strength and blunt, don't care. I mean, the Nordmarian stuff is probably decent. But I don't really need it. Does Detloff sell anything? Or does he just live here? Is he even here? Here he is. Ej, ty. Co takiego robisz? I wanted to talk about this beast, I guess. Chciałem porozmawiać o tej bestii. Marvin, daj już temu spokój. Mam ważniejsze sprawy na głowie. Bestia nie żyje. Temat jest zamknięty. Too many things don't fit. Nie zamierzam tego tak zostawić. Zbyt wiele rzeczy tutaj nie pasuje. Stwór, którego upolowaliśmy, nie zgadza się z połową opisów. Bestia grasowała już na długo przed pojawieniem się orków na wyspie. W lesie znalazłem sporo śladów, które wskazują, że doszło tam do czegoś zupełnie innego. Podejrzewam, że to ty miałeś z tym coś wspólnego i dojdę do tego, co wydarzyło się naprawdę. Brawo, chłopcze, brawo. Pozwól, że oszczędzę ci zachodu i powiem ci co nieco o tym całym polowaniu. Masz rację. Cała ta bestia z Archolos to jedna wielka bzdura. A ta kreatura, którą ubiliśmy, miała jedynie wyciszyć całą sytuację. Swoją drogą, kto by pomyślał, że orkowie są w stanie stworzyć takie monstrum? Wykradnięcie im tego opancerzonego stwora nie było większym problemem. Wystarczyło tylko podstawić je w dobrym miejscu i nasłać na niego łowców. Did you really have to get several people killed to do this? Po co to wszystko? Żeby uspokoić mieszkańców Silba. Żeby wyciszyć całą sprawę. Po prostu zrobiło się zbyt głośno jak dla mnie. To kto zabijał? Myślałem, że to już wiesz, Marvin. To ja polowałem. W pewnym momencie człowiek natrafia na barierę, która nie pozwala mu się dalej rozwinąć. Gdybyś osiągnął to, co ja, to może mógłbyś mnie zrozumieć. Musiałem znaleźć jakiś sposób, by stać się jeszcze lepszym, by znaleźć nowe wyzwania i stawić im czoła. Dlatego zacząłem polować jako bestia. Przy moich zasobach zdobycie dowolnych zwojów przemiany nie było najmniejszym problemem. Początkowo polowałem na zwierzynę, ale jednego razu napatoczył mi się ten durny strażnik i nie miałem wyboru. Musiałem go zabić. I powiem ci szczerze, spodobało mi się to. Dopiero polowanie na ludzi jako bestia pozwoliło mi naprawdę zrozumieć, co myślą zwierzęta, gdy się z nami mierzą. Well, this is interesting. At first, when he said he started hunting humans, I was like, wouldn't that be a lot easier? Because generally speaking, humans are not like as wary of their surroundings, being that we are the top of the food chain. You know, we're only ever looking out for other humans, and you don't expect to be randomly
murdered on the road when you're traveling, like, yeah, sure, bandits can pop up and attack you and try to mug you, and you might die in situations like that, but generally speaking, you're not going to just be murdered out of the blue. And, you know, so I'm like, if you're just hiding in bushes shooting people with arrows when they're walking by, like, that's got to be far less challenging and satisfying than trying to hunt a wild animal, which is always much more fleety, and, like, they hear any noise in the woods and they immediately get alert and freak out and run away. But this is a little bit cliche, though, that he's just coming out of the blue and telling me all this, which makes me think this is going to lead to a fight. But what are my options here? Be silent? You're crazy. There's a lot of truth in what you say. I mean, I guess, from a certain point of view, to quote Star Wars, but it's kind of a ridiculous mindset to have. I feel like saying you're crazy. This is insane, so I'll just go ahead and say that. Jesteś szalony. Wiedziałem, że nie będziesz w stanie zrozumieć, czym jest prawdziwe oddanie, by zgłębić wszystkie tajniki danej sztuki. Jesteś zwykłym ignorantem i idiotą. Przejdźmy do rzeczy. Pokażę ci, jak walczy prawdziwy mistrz. There we go. That's kind of funny. I promised to kill the beast and I intend to fulfill the contract. In reality, this would be like giving Detloff an opportunity to kill me first. So I'm a little worried that if I pick this, he's gonna one-shot me in dialogue. I mean, it is kind of poetic justice to say this to him, though. Please don't kill me. Obiecałem, że zabiję bestię i zamierzam dopełnić kontraktu. Przestaniecie w końcu? Oh look, he barely damages me. Okay, he does get some crits in, though. Now here's the problem. He was using a poor blade. The problem here is that now I have murdered someone who, as far as everyone else in the city and on the island knows, is a good-natured hunter who contributes to society, and now it's only my word against a dead man's that he was the one secretly killing people. So this is almost certainly going to come back on me very badly. Oh, he's got a diary. Thank God. Please tell me it's full of incriminating evidence that explains his motivations. But here he has all of his various transformation spells. Some of them multiple copies. And a very nice Ramsey family bow. Looks pretty nice. It's worth a lot of money, which is cool. So what does his diary actually say about this? Preparations are complete. All I have to do now is to separate the hunters and get rid of one by one, and at the very end hunt down that cursed orc beast and present it as real. It's a good thing Nurka won't take part in the hunt. He alone could foil my plans. Not everything went according to plan, but fortunately people believed that this beast was responsible for the previous attacks. Even that idiot Marvin was of some use. Now at least I have a witness to all these events. The boy asks a lot of questions, so it's better to keep an eye on him, but I doubt he'll be able to come up with any leads. So this at least confirms that he set up the beast hunt as fake, and I guess he himself was responsible for killing the others. So at the very least, I may have brought vigilante justice against a murderer of at least, what, 2 or 3 other people? But this by itself does not indicate that he
was responsible for killing... I can't even remember. There was the guy, it was one of the gate guards originally, Hendrik, I think, and then there was Gabriel later, and maybe someone else. Maybe it would kind of implicate him if he's trying to cover up the beast's existence, but at least I have that. Well, that's good. Did not expect to have a such a major resolution to that at this stage. Like, I wasn't totally sold on the whole orcs making an armored razor thing. I was like, that seems kind of weird. But it's good to see that come about later. So now the question is, can I go talk to anyone about this? Ramsey or Roderick or Gubernator Morris? Gubernatorze, w czym mogę ci pomóc, chłopcze? I have this diary about the guy who claimed to be a murderer. How about you, Grayson? Hey. Do you have info about... I would like to work for you. Okay, so I have this option at this point. I don't know what that means. Przemyślałem twoją propozycję, ekscelencjo. Chciałbym dla ciebie pracować. Nie dla mnie, synu. Dla króla i królestwa Myrtany. Jest parę rzeczy, którymi musimy się pilnie zająć. Let's get a few things straight. Nie tak szybko. Wpierw wyjaśnijmy sobie parę rzeczy. Nie podoba mi się twój ton. Z chęcią podejmę się każdego zadania. Mam tylko jeden warunek. Czego chcesz? Złota? Tytułów? Zaszczytów? Jeśli okaże się dla ciebie użyteczny, zabierzesz mnie na kontynent. Chcesz płynąć w samo serce wojny? Niewielu odważyłoby się na coś takiego. Dlaczego o to prosisz? Powiedzmy, że Archolos mnie mocno rozczarowało. Ta przeklęta wyspa zabrała mi brata. Nie ma tu dla mnie już miejsca. Przykro mi, że dotknęła cię taka strata. Dobrze, gdy zamkniemy wszystkie sprawy, obiecuję ci, że znajdę dla ciebie miejsce na moim statku. Dobrze, od czego by tu zacząć? Już wiem, mam coś mało wymagającego. Na początek naszej owocnej współpracy jest pewna grupa muzyków. Nazywają się In Extremo. Podczas swoich koncertów wyrażają się mało pochlebnie na temat nowo wprowadzonych królewskich praw. To ich aresztuj. W czym problem? Problem polega na tym, że nie mówią tego bezpośrednio. Ukrywają swoje intencje za pomocą metafor i półsłówek. Ich działalność grozi jedności państwa. Chcę, żebyś z tym skończył. Wow. They're really explaining this. Oh, man. Okay, so I guess in case anyone doesn't know, the original German version of Gothic 1, I don't know if this happens in any other localizations, because I know it doesn't happen in the North American version. But in Gothic 1, you can randomly stumble into a concert outside the old camp. There's a stage to the right of the castle entrance where Thoris stands. And you can see In Extremo play, I guess it's Hermanalig is the song. Which was kind of, I think, also loosely used as like the chord structure or progression or whatever for the old camp music. You know, it's an actual real band called In Extremo, and they play folk metal. They play the real song in Gothic 1, so this is explaining how that cameo basically occurs. They're treating In Extremo as a real in-world band who, I don't know if their music is just subversive or what, but they're trying to get them incarcerated, and this explains why they appear in Gothic 1.
I'm curious if the models are gonna be like the same ones from Gothic 1 or what. Nie bardzo rozumiem, w czym niby zagrażają ci muzycy. Nawołują do bojkotu prawa i sprzeciwu wobec króla. Są popularni w tych stronach, a przez ich koncerty komuś mogą wpaść do głowy niebezpieczne pomysły. Wystarczy, że nie umiemy dogadać się z Ulrykiem. Nie potrzebujemy kolejnych tego typu indywidualności. Tak samo jak zwiększenia ilości jego zwolenników. Co konkretnie mam zrobić? Zabić ich? Myślisz zbyt prostolinijnie. Absolutnie nie o to mi chodzi. Mam dwa pomysły i od ciebie zależy, który zostanie zrealizowany. Jaki jest pierwszy sposób? Trzeba ich sprowokować. Muszą w jasny i klarowny sposób obrazić króla. To da nam możliwość aresztowania oraz zakończenia ich szkodliwej działalności. Wmieszasz się w tłum podczas koncertu. Gdy zaczną mówić coś na temat nowego prawa, podjudzaj ich jak to tylko możliwe. W końcu popełnią jakiś błąd. Skąd mam mieć pewność, że twoi ludzie nie aresztują również mnie? Zostaną poinformowani o twojej roli. Oficjalnie mają zapewnić bezpieczeństwo podczas koncertu. Nieoficjalnie będą czekać, aż ktoś powie coś, czego nie powinien mówić. Ta metoda ma jedną wadę. Nie mamy pewności, czy in extremo da się sprowokować. Ale za to praktycznie niczym nie ryzykujemy. Chcę usłyszeć o tej drugiej metodzie. Szczerze mówiąc, wolałbym, żebyś nie musiał z niej skorzystać. Znajdź człowieka o imieniu Huxley. To mój zaufany człowiek. Pracuje nad in extremo od jakiegoś czasu. Z tego co wiem, zdążył poznać ich słaby punkt. Ale problemem są jego metody. Bardzo brutalne metody. Gdzie go znajdę? Zatrudnił się w stoczni. W ten sposób nie budzi żadnych podejrzeń, a ja przy okazji wiem, co dzieje się w porcie. Gdzie i kiedy ma się odbyć ten koncert? Dzisiaj w porcie. Zaraz przed zmierzchem. Mówiąc wprost, Marvin, jeśli ci się nie uda, nawet do mnie nie wracaj. Kary się nie spodziewaj, ale nasza umowa utraci ważność. Czy jest to dla ciebie zrozumiałe? Oczywiście. Jeszcze jedno. Do Huxleya udaj się wyłącznie wtedy, jeśli nie uda ci się ich sprowokować. Czekam na wyniki. Okay, well this is interesting. Wracając do sprawy z in extremo... Coś nowego? Jeszcze nie. Niedługo dostaną to, na co zasługują. To się jeszcze okaże. Wow. Okay, so he says tonight is when the concert is. Grayson is giving me my first assignment. The Royal Envoy does not like the activities of the band in Extremo. I'm to go to their concert and provoke them to insult King Robard II. They play in the evening in the harbor by the fish market. If I fail, my last resort is to find Huxley. He works for Grayson under the guise of a shipyard worker. Wow. That makes it sound time sensitive, but I don't know if this is actually a thing that has to be done tonight, and then if I don't do it, if I miss it, then I have to go to Huxley, or if just the next time I'm in the harbor at night something will happen. So it's already 6:05, my goodness. Getting pretty close to evening. This is... I want to see if I can talk to Ramsey, if he's in his manor, if he's in his house here, or what? Now that I know about all this stuff with the beasts. There's no bodyguard up here? Bez właściwego I'll klucza never nigdy get this tego nie open otworzę. without the right key.
There he is. Where is Ramsey? Is he back at Silbach? Powiedziałem wynocha! Hej! Czego tam szukałeś? He might be. Alright, well, why don't I warp to Silbach then, real quick, and see if I can't find Ramsey at the big manor. Silbach. Yeah, well, let's see what does he have? He's got that, which is kind of cool. No cool recipes. Got plenty of potion bottles. And earlier, Mark Carden said he got fired from being a hunter out here, so now Marcus's camp has been overtaken by goblin warriors. So where is Marcus? Did he also get fired? Or did he just coincidentally get driven out of his campsite? There's a friggin' shadow beast. There's a bounty hunter. What is happening around here? Oh my goodness. Oh no. Fallen tree. Probably means they've all reset. Guess I'll kill a shadow beast and see what's up with the bounty hunter. Actually, no, I don't want to do that yet. Just in case this ends up being some kind of bounty hunter's like gonna trigger this long ass quest that I don't want to get involved with. Can I ask Falkard about Marcus? Nah. Chwila. Jak się... Nie za dobrze. Wizyta królewskiego wysłannika wprowadziła chaos w kwestiach prawnych wyspy. Muszę to wszystko jakoś uporządkować. Ej, ty. Alright, Ramsey. Oh. Co nowego? Wykonałeś kawał dobrej roboty w sprawie tego monstrum. To miłe, że w tych trudnych czasach przynajmniej jeden problem spadł mi z głowy. Well, he's like the main guy. I would have thought I could shed some light on the beast situation. Like, who else would I be able to talk to about that? Jaki? Na razie powoli. Still got all of this. And some of these. Herbal troll soup. Yeah, it looks like nothing really new. Myvan is still hanging out here with no new dialogue. Here's Marcus. Hey. Co słychać? Uważaj na żaboludzi. Ostatnio farmerzy widzieli ich w pobliżu rzeki, na zachód od mojego obozu.
Wyglądają jak wyrośnięte gobliny, ale siły mają prawie tyle, co dorosły ork. Dobrze, że nie ma ich poza Archolos, bo jeszcze z nimi byśmy mieli wojnę. Zazwyczaj trzymają się blisko zbiorników wodnych i unikają walki, ale ostrożności nigdy za wiele. What about your camp? Co słychać? Cisza i spokój. Na razie żadne bestie nie zbliżyły się do wioski. Liczę, że tak pozostanie. Are you aware that your camp is overrun with goblin warriors? And Havard is now out here. Havard? Co robi wilczy syn tak daleko od domu? Znów się spotykamy. Dobrze cię widzieć, wojowniku. Tak, to prawda. Rzadko opuszczamy nasze rodzinne strony. Można powiedzieć, że jestem tu raczej prywatnie. Pomagam tym rolnikom i wieśniakom nauczyć się od podstaw władania mieczem. Nawet jeśli historie o orkach nie są prawdziwe, to i tak nie zaszkodzi, jeśli będą potrafili obronić się przed topielcami czy polnymi bestiami. Jeszcze raz dzięki za tą sprawę w kopalni. Teraz, jeśli pozwolisz, wrócę do treningu. Obiecałem im, że nauczą się uderzać na zmianę z prawej i lewej strony. That's cool, I guess. But he's training the farmers, and Paulus is not out here doing his thing. Pokaż. Here's milk. No scavenger seeds, though, or eggs. Any news with Martha? Hej, What's new? co nowego? Jak nie plotki o jakichś bestiach, to o orkach. Czy ludzie nie mogą zająć się pracą dla odmiany? Generic farmers. Rick always in the corner drinking by himself. There's Paulus. Where's Victor? And like Victor never leaves this place, so where would he have gone? Especially because he's got his heart set on Martha. Well, it's getting late. I need to get back to town if I'm going to try to catch this concert. Are you trying to talk to me, Victor? Whoops. I was going to ask about you, but it's getting late. I'm assuming you'll still be in whatever situation when I get back. Kind of want to get to this concert, if it's going to happen tonight. Take me to the Adanos Shrine in the city. Not sure that I've ever been in this shrine area at night to see Petrazian inside. Alright, so I don't know if I'm gonna get like a cutscene for a concert or what. This will be interesting. Szanowni mieszkańcy Archolos, witajcie serdecznie. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Gramy dla was do końca wojny i o jeden dzień dłużej. Pamiętajcie, prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Nie gódźmy się na ustępstwa. Walczmy o swoje.
Yeah, they're playing Hermanalig, more of a folk version. The original In Extremo version is, you know, it's a folk metal version with electric guitars, and I think one of the guys plays a bagpipe, and I think you can see him just on the right side of the frame. This is kind of fun. I just wanted to listen to the music. But what's my best way to provoke to get the band incarcerated? Until we're alive, Robar II will be vilified. That feels a little too on the nose. Who is Bad Law? I think we're saying Bad Law and Unicorn, the frontman of the band, speaks well. Oh, they stopped playing. What? Did I take too long? I might have ruined it. They played, I got here at the very end of their set. This one is like a different one, I don't really know. This is not the Myrtana we fight for. I'm gonna go with this. Precz ze złym prawem, dobrze mówi. To my, obywatele Myrtany, jesteśmy prawem i powinno się szanować nasze zdanie. Kara musi być adekwatna do czynu. Czy człowiek w nędzy i desperacji zasługuje na najwyższy wymiar kary? Every case is different. To Beliara z tymi, co uchwalają takie prawo. Tak jak wy, jestem wzburzony, ale nie obrażajmy naszego poczciwego monarchy. Co więc możecie uczynić, drodzy mieszkańcy Archolos? Free Archolos! All of these are pretty similar, though. But he said, like, don't insult our monarch, which... Would he have said that if I sold the other one about Robar not spitting in our face? Don't obey the law. Oppose. I'm not sure if any of this is like a peaceful protest or what. Nie przestrzegać prawa! Źle rozumiecie moje słowa. Sprzeciwiajcie się wyłącznie braku sprawiedliwości. Co odpowiecie, szanowni mieszkańcy Archolos? This is really bizarre, like... Unicorn is being very careful with his words. We demand justice? Żądamy sprawiedliwości! Co za wspaniała publika. Zadbajmy o to, by sprawiedliwość zatriumfowała. Walczcie o swoje. Wy tworzycie to królestwo. Dziękujemy wam, mieszkańcy Archolos. Z chęcią zagramy dla was ponownie. I don't think I did it. Well, I'm supposed to get him to insult King Robar. I certainly did not get that to happen. So, Luther, Arts, Piemonte, Unicorn, Flex, The Flail, Thomas the Forger, and Yellow Pfeiffer. Does that mean the Yellow Flutist? Why would he be Yellow Pfeiffer and not Gelbe Pfeiffer? Or Gelber Pfeiffer? I don't remember my adjective endings for the subject form. Enda. Enda. Unicorn. Wspaniały koncert.
Zawsze to miło słyszeć od naszej publiki. Ty z kolei wspaniale krzyczałeś. Nie mogę się w pełni zgodzić z twoimi hasłami, ale sądzę, że myślimy podobnie. Nie podoba wam się nowe królewskie prawo? A znasz kogoś, komu się podoba? Nie mówię o królewskich pieskach na posyłki. Słyszałem o ludziach, którzy zostali zmuszeni do niewolniczej pracy za zwykłe pomówienia. Królowi zależy jedynie, by miał kto kopać jego drogocenną rudę. Sprawiedliwość dawno przestała mieć znaczenie. Krytyka króla może się źle dla was skończyć. Dlatego jesteśmy ostrożni. Nie uśmiecha nam się praca na rzecz króla. Z drugiej strony szkoda, że nie możemy mówić o tym otwarcie. Moglibyśmy postawić na mocniejsze środki wyrazu. O. A gdyby trafił się ktoś, kto nie jest z wami związany i po cichu mógłby wam pomóc? A znasz kogoś takiego? Mówiłem o sobie. Wybacz, ale nie bardzo mam zaufanie do ludzi należących do Araxos. Nie robicie nic, nie mając w tym interesu. Interesting. Słyszałeś o konfiskacie floty? Znakomicie wyszliśmy na tym dekrecie. Tak, i jednocześnie zadeklarowaliście swoją wierność koronie. Wybacz, ale nie widzę tu pola do współpracy. Really? Interesting. So that's might be like 2 errors that I made. One is not sufficiently rousing him up to outright insult Robar, and then approaching in my mercenary armor. I had no choice but to use Huxley's services. Well, that's interesting. Now I need to know if there are 2 different ways for that conversation to go during the concert and not. This is a very fun and intriguing quest. Okay, so let's try this again. Curious to know how this can play out any differently. It seemed like the important thing was the conversation afterward, and it wasn't so much about making it happen during the concert. They really need to have some lights up there on the stage, though, because they're just kind of performing in the dark. Szanowni mieszkańcy Archolos, witajcie serdecznie. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Gramy dla was do końca wojny i o 1 dzień dłużej. Pamiętajcie, prawo jest dla ludzi, a nie ludzie dla prawa. Nie gódźmy się na ustępstwa. Walczmy o swoje. So I think I said this on the last time. How about if I just go hardcore anti-Robar and see what happens? Zawsze i wszędzie Robar II szkalowany będzie! Rozumiem wasze emocje. Nie dajmy się im ponieść. Pamiętajcie, że każdy z nas może coś zrobić dla królestwa. Kara musi być adekwatna do czynu. Czy człowiek w nędzy i desperacji zasługuje na najwyższy wymiar kary? Nie będzie Robar pluł nam w twarz! Nie wymawiajcie takich słów. Co więc możecie uczynić, drodzy mieszkańcy Archolos? Okay.
like, the whole quest broke. The dialogue got cut short. He walked off, and now I'm trapped in a cutscene where I can't even bring up the main menu. Well, this is concerning. I can draw a weapon. Doesn't sound like I'm moving, though. I'm trying to, like, move forward and left as if I would appear along the side of the harbor. I can equip my teleport room, but I can't use it. So, this is unfortunate. I don't know what I did to cause this. If it was me, or just a weird coincidence that, like, the music ended at a weird spot in the dialogue, and then his script got confused. I'm gonna have to exit the game out through the task manager and then reload again. Alright, so loading back in. Let's see if this will go any better this time. Szanowni mieszkańcy, dzięki... Yeah. So Robar will not spit on our faces. Nie będzie Robar pluł nam w twarz! Nie wymawiajcie takich słów. Królowi należy się szacunek. Co więc możecie uczynić, drodzy mieszkańcy Archolos? I think I said don't obey the law last time. Let me try revolt if I'm going for, like, the most extreme options here. Bunt! Wolne Archolos! Ktoś chce nas tu sprowokować. Nie uda wam się. Co odpowiecie, szanowni mieszkańcy Archolos? Get rid of Robar! Nie chcemy takiego króla! Nie nam wybierać naszego władcę. Walczcie o swoje. Wy tworzycie to królestwo. Dziękujemy wam, mieszkańcy Archolos. Z chęcią zagramy dla was ponownie. I think the death to whatever might have been possibly the even more extreme version. Let's see if this will make a difference between not being in costume and also, well, I guess technically I'm in a different costume. I don't know if wearing novitiate armor will matter, but if the behavior, my behavior will affect it. Wspaniały koncert. Zawsze to miło słyszeć od naszej publiki. Ty z kolei wspaniale krzyczałeś. Nie mogę się w pełni zgodzić z twoimi hasłami, ale sądzę, że myślimy podobnie. Nie podoba wam się nowe królewskie prawo? A znasz kogoś, komu się podoba? Nie mówię o królewskich pieskach na posyłki. Słyszałem o ludziach, którzy zostali zmuszeni do niewolniczej pracy za zwykłe pomówienia. Królowi zależy jedynie, by miał kto kopać jego drogocenną rudę. Sprawiedliwość dawno przestała mieć znaczenie. Krytyka króla może się źle dla was skończyć. Dlatego jesteśmy ostrożni. Nie uśmiecha nam się praca na rzecz króla. Z drugiej strony szkoda, że nie możemy mówić o tym otwarcie. Moglibyśmy postawić na mocniejsze środki wyrazu. A gdyby trafił się ktoś, kto nie jest z wami związany i po cichu mógłby wam pomóc? A znasz kogoś takiego? Mówiłem o sobie. Wybacz, ale nie bardzo mam zaufanie do ludzi należących do Araxos. Nie robicie nic, nie mając w tym interesu. How does he know? Is it because I was wearing the armor during the concert? Współpraca z królem układa nam się świetnie. Na tyle dobrze, że dzięki niemu cudem uniknęliśmy wyrzucenia z własnej siedziby. Tak kończą się układy z miłościwie panującym nam Robarem II. Dobrze, pożyjemy, zobaczymy.
Sprawdzimy, czy jesteś taki użyteczny, jak twierdzisz. Nie mam pomysłu na coś wielkiego. Chciałbym, żeby nasz następny występ zapadł mieszkańcom Archolos na lata. Jednocześnie wiesz, że nie możemy przesadzać. Pieski króla tylko czekają na nasz błąd. Oh, maybe I just picked the wrong dialogue option the last time. Sounds like I had the armor on during the concert, so I guess he recognized me as Archolos. And then you just gotta say being homeless instead of, hey, they stole all our property. A gdyby tak ubogacić wasz występ? Masz coś konkretnego na myśli? Jakiś element występu scenicznego, który w bezpośredni sposób odnosiłby się do nowego prawa. Like flamethrowers. Czekaj, to jest myśl. Chyba mam pewien pomysł. To kiedy zaczynamy? My? Nie ma nas. Przynajmniej na razie. Załatwisz dla nas parę drobnych rzeczy. W jaki sposób je pozyskasz, to już twój problem. Czekaj, spiszę ci listę. Nikt nam nie udowodni, że pisał to któryś z nas. Zapoznaj się z nią, proszę. This is not going quite how I expected it to. Unicorns item list. I have to get armor of a royal guardsman, 2 robes of a fire mage, woodcutter's outfit, rich merchant's outfit. Are we doing a play? Where does he want me to get all this? I can buy a merchant outfit. Co do listy... Czytałem twoją listę. Co planujesz? Dowiesz się w swoim czasie. Najpierw skompletuj listę, a być może potem cię wtajemniczę. Wow. Skąd wezmę szatę maga ognia? Wątpię, by mi je sprzedali. To już nie mój problem. Kombinuj. Skąd wezmę szatę maga? To już nie mój problem. Po co ci strój drwala? Nie chodzi mi o strój drwala. Już nic z tego nie rozumiem. Chodzi o strój robotnika. Drwal to pierwsza rzecz, jaka przyszła mi do głowy. Może być inny. Jak mówiłem, to ty masz się wykazać, więc główkuj sam. Chcesz strój bogatego kupca? Tak, jak pewnie wiesz, mamy krawca w mieście. Na pewno ci jakiś sprzeda. Na co ci pancerz gwardzisty królewskiego? Zobaczysz, ale z nim może być pewien problem. Prawdziwa sztuka wymaga poświęceń. Coś wymyślisz. The work outfit I already have. I'm slowly managing to gain the confidence of the musicians. I got also items they need for the next show. Robes are likely to be found in their headquarters. Perhaps there is a legal way to obtain them. I'm supposed to get workers' outfit. I already have that. Get the clothes of the rich merchants. I gotta buy some Royal Guard armor. Yeah, I was gonna have to say Lutz. I just have to ask my guard friends for help, or possibly go to Grayson for help. I should treat going to the envoy as last resort, because he certainly won't be happy about the fact that I'm mixing him up in this task. So, I guess I'm hoping somehow this leads to getting them incarcerated, because I don't want this to be a situation where Grayson's like, hey, you were supposed to get them to do something like incriminating, not help them do their thing and get away with it, you know. We want them to cross the line. So hopefully this will do it. But I still want to know if there are enough differences that matter with that initial dialogue or not. So far it sounds like almost no matter what I say, he'll eventually be like, alright, you know. Even if I'm being super disruptive, he'll eventually... be like, well, I don't agree with everything you say, but maybe I like the ideas or whatever. So now I'm not wearing my Archolos armor.
Szanowni mieszkańcy, pamiętaj, nie... Nie o taką Myrtanę walczymy. Młodzieniec ma rację. Za co nasi bliscy przelewają krew na froncie? Nie za brak sprawiedliwości. Kara musi być adekwatna do czynu. Czy człowiek w nędzy i desperacji zasługuje na najwyższy wymiar kary? Nie, każdy przypadek jest inny. Brawo, młodzieńcze. Nie ma jednego osądu dla nas wszystkich. Co więc możecie uczynić, drodzy mieszkańcy Archolos? Sprzeciwiać się! Tak, wyraźcie swoje obawy. Wyraźcie swoje niezadowolenie. Razem stanowimy siłę. Co odpowiecie, szanowni mieszkańcy Archolos? Death to the traitors. We don't want a king like that. This is apparently the correct option is justice. Everything else has been like kind of opposed in some way, but this I've officially not picked Death to the Traitors of Myrtana yet. But since I've apparently done all the other ones correct, I'll go ahead and say the correct option. Żądamy sprawiedliwości! Co za wspaniała publika. Zadbajmy o to, by sprawiedliwość zatriumfowała. Robarze drugi, lud Archolos przemówił. Opamiętaj się, nie chcemy twojej wizji Myrtany. Dziękujemy wam, mieszkańcy Archolos. Z chęcią zagramy dla was ponownie. Well, that was even more direct. They're on the hook. I need to let the guards know to arrest them. Wow. Okay. So if you say everything in the exact perfect way that's not too antagonistic, then you can get him to outright defy King Robar. Wow. Well, I'm in for a penny, in for a pound. Let me resolve the quest this way, and then I want to reset it and do the whole play thing. Przychodzę od Graysona. Wiem, zostałem poinformowany o twoim zadaniu. Inaczej siedziałbyś już w lochu. Aresztuj zespół. Otwarcie krytykowali króla. Chłopcze, gdybym mógł aresztować każdego, kto nie zgadza się z królewską wolą, to Korinis byłoby już mocno przeludnione. To stanowczo za mało. Okay. So maybe I'll have to do the little play action anyways. Ale Grayson rozkazał... To może tutaj przyjść i sam ich aresztować. Proszę bardzo. Mam aresztować kilku ludzi za to, że powiedzieli jedno zdanie? Owszem, gdyby pojawiły się inne dowody, moglibyśmy wykorzystać to na naszą korzyść. Ale samo z siebie nic nie znaczy. To co według ciebie powinienem zrobić? Masz swoje rozkazy. Kombinuj. Nie zamierzam wykonywać roboty za ciebie. Gdybym to ja był na twoim miejscu, spróbowałbym zdobyć ich zaufanie. Być może wtedy udałoby się ich podpuścić do gwałtowniejszych zachowań. Wróć do mnie, gdy rzeczywiście będziesz coś miał. Okay. How you doing? Jak leci? Ej, nie masz czasem czegoś do roboty? So guard Uric says my provocation is not enough to arrest the musicians. I need to gain their trust. Then perhaps I can persuade them to behave more aggressively. I can also use Huxley's services. Where's Uric going? Oh, he's going into headquarters. I didn't notice. They put these banners up. And there's a notice board in here. And there's possibly a merchant? Nope. He's just standing there. Hey. Hey. Okay. These guys just have flavor roles. They don't actually have services. What about the upstairs? Hey, they put a shrine to Enos. This would have been a great spot to do my prayer if this guy would have been not in the way.
If he's going to be here 24/7, it might be annoying having to constantly move him out of the way. And it seems like either way, I'm going to wind up having to do this plan with the band. Wspaniały koncert. Zawsze to miło słyszeć od naszej publiki. Ty z kolei wspaniale krzyczałeś. Momentami przesadzałeś, ale widać, że jesteśmy po tej samej stronie barykady. So I overreacted versus him not agreeing with my methods or idea or whatever, so... Nie podoba wam się nowe królewskie prawo? A znasz kogoś, komu się podoba? Nie mówię o królewskich pieskach na posyłki. Słyszałem o ludziach, którzy zostali zmuszeni do niewolniczej pracy za zwykłe pomówienia. Królowi zależy jedynie, by miał kto kopać jego drogocenną rudę. Sprawiedliwość dawno przestała mieć znaczenie. Krytyka króla może się źle dla was skończyć. Dlatego jesteśmy ostrożni. Nie uśmiecha nam się praca na rzecz króla. Z drugiej strony szkoda, że nie możemy mówić o tym otwarcie. Moglibyśmy postawić na mocniejsze środki wyrazu. A gdyby trafił się ktoś, kto nie jest z wami związany i po cichu mógłby wam pomóc? A znasz kogoś takiego? Mówiłem. Of course I know him. He's Wybacz, me. ale nie bardzo mam zaufanie do ludzi należących do Araxos. Nie robicie nic, nie mając w tym interesu. So he just knows that I'm Araxos. I was wearing mage robes for the concert. Okay. This seems to be like an exception to all those previous times when you're able to take off your armor and people don't recognize you anymore. I don't know if like reputation has just become a thing where people around the city just know by now that I'm Araxos or what, but apparently this is the option I gotta pick. Współpraca z królem układa nam się świetnie. Na tyle dobrze, że dzięki niemu cudem uniknęliśmy wyrzucenia z własnej siedziby. Tak kończą się układy z miłościwie panującym nam Robarem II. Dobrze, pożyjemy, zobaczymy. Sprawdzimy, czy jesteś taki użyteczny, jak twierdzisz. Nie mam pomysłu na coś wielkiego. Chciałbym, żeby nasz następny występ zapadł mieszkańcom Archolos na lata. Jednocześnie wiesz, że nie możemy przesadzać. Pieski króla tylko czekają na nasz błąd. A gdyby tak ubogacić wasz występ? Masz coś konkretnego na myśli? Jakiś element występu scenicznego, który w bezpośredni sposób odnosiłby się do nowego prawa. Czekaj, to jest myśl. Chyba mam pewien pomysł. To kiedy zaczynamy? My? Nie ma nas. Przynajmniej na razie. Załatwisz dla nas parę drobnych rzeczy. W jaki sposób je pozyskasz, to już twój problem. Czekaj, spiszę ci listę. Nikt nam nie udowodni, że pisał to któryś z nas. Zapoznaj się z nią, proszę. So I can just go ahead and equip that, I guess. I gotta read the thing. And I gotta talk about all the items. So this is all gonna be pretty much the same. So one of the items, Royal Guard armor, rich merchants, workers uniform, which I already have, and robes of the fire mages. There's a legal way to obtain them, so that's what I gotta work on here. Let's see. This is getting to be a little bit long of an episode, depending on how much longer it takes to do all of this. Don't want this to wind up being a 2.5-hour session. Let's see. The fire mages. I guess I would talk to Tangrel. Now, looky. There's some Volker's men.
They, by any chance, going to attack me? Or have any concern about anything? Okay. Here's a question. Can I talk to Helga about any of this? And also, can I talk to Kurt about Yorn while I'm over here? See, once again, I forgot all about Kurt as soon as I got into the city. I was like, let me talk to all these other people. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. I need to get some unusual outfits. Muszę zdobyć kilka nietypowych strojów. Czyżby szykowało się jakieś przedstawienie? Najłatwiej będzie zdobyć strój biedaka. Wade często odwiedza Silbach, więc powinien mieć coś na stanie. Jeśli nie ma go tutaj w porcie, to pewnie znowu jest w wiosce. Strój drwala albo marynarza też się powinien nadać. Tak więc do wyboru masz knuta albo kogoś w ustroniu żeglarza. Strój bogatego obywatela też nie będzie wyzwaniem. Jeśli masz odpowiednio dużo złota, to bez problemu kupisz go u krawca przy placu targowym. Teraz zaczną się problemy. Pancerz gwardzisty to mundur. Nikt ci go od tak nie odda. O ile nie masz jakiegoś zaprzyjaźnionego gwardzisty albo nie pracujesz dla samego wysłannika królewskiego, to nie mam pojęcia, jak miałbyś taki zdobyć. Niestety, to i tak nic przy szacie maga ognia. Kradzież tego przedmiotu to świętokradztwo. Za coś takiego można trafić prosto do kolonii. Tak czy inaczej, nie obędzie się bez wizyty u magów ognia w mieście. This is actually pretty helpful. Potrzebuję informacji. Pytaj, o co chcesz. I had two different prompts, but that was it, I guess. Kostropate dziewki portowe i darmowe obicie mordy od tutejszego... Yeah, no scavenger eggs. Or milk. Yeah, nothing else here is really appealing to me. Uważaj, ten facet jest jakiś szalony. Who? Is this Big Ben? Large Benjamin? What are you doing here, sir? Hej. Not so large, sitting in Helga's tavern, are you? Nie za dobrze ci tutaj? Odkąd mi przyłożyłeś na arenie, jest trochę... Ben, co tu robisz? Miałem już dość tego obrzydliwego bagna, więc przeniosłem się tutaj. Ci idioci tutaj boją się mnie jeszcze bardziej niż tamci z przystani. Nie za... Odkąd mi przyłożyłeś na arenie, jest trochę... So he's trying to be a big fish in a smaller pond? I don't know. This is technically a bigger place, but like the local citizenry are not going to be used to the scandalous activity of the Haven, so he probably is much more intimidating here than he would be in the Haven. Interesting that that conversation went nowhere, though. Court, you turned into a woman. And you had a racial change as well. They've got some kind of weird surgery going on in these times. Hej. Note from Court. Marvin, I had some business to attend to. When I get back to the inn, I'll send a runner for you. Well, that's somewhat suspicious. He just conveniently disappears after Yorn dies, and after I learned that Volker is allegedly behind everything. And there were questions as to how much involvement Volker has, and Kessel's having handed over Yorn or something like that. Potrzebuję... Do you know anything about Kurt? Hey! Widziałaś ostatnio Kurta? Był tutaj dobrych kilka dni temu.
Jeśli go spotkasz, to powiedz mu, że złoto na opłacenie pokoju powoli się kończy. Prawie bym zapomniała. Prosił też, żebym ci to przekazała. Leather bellows and another note from Kurt. Also, I thought I heard someone, like, gasp? Note from Kurt. This is one that Helga gave me. He was in a big hurry. Marvin, it looks like he'll be gone a little longer than I originally thought. If everything works out as planned, I'll have good news for you. Take care of yourself and don't do anything stupid in my absence. As promised, I'm also giving you back your gold. Okay. Looks like I'll be gone a little longer. If everything works out as planned, I'll have good news for you. Take care of yourself and don't do anything stupid in my absence. What would he consider to be stupid? What is he doing? That's some business to attend to. Okay. The timing of this is still auspicious. Less suspicious and more auspicious. Heavy leather bellows. 300 gold. Is that what I loaned him? Pytaj o co chce. Alright. I guess maybe he'll turn up at some point. Jak leci? Odkąd nam pomogłeś, jest naprawdę... So Helga mentioned that I could buy clothes from Vite. Technically, I don't have to do this because I have workers' clothes. I got 2 different work outfits and a seaman's outfit, so I think any one of these, I think, could suffice for that role. But I could get work clothes from him, which I already have. And he's got some of these. Nothing else looks really new to me. This is my Nordmarian buddy Guard. No dialogue with him. Najemnik Oh, hello. Marvin? Zgadza się. That's me. Zdaje się, że masz jakąś sprawę do obgadania z Lorenzo. Okay, that's probably my guild promotion quest then. I do kind of want to do that, but Bardzo proszę. I'm in the middle of this quest with In Extremo that I kind of want to resolve first. Bardzo. I'm just checking all these guys to see if anyone... Kavaik Pepiro? That doesn't seem right. Is that supposed to be blank paper? It's not blank magic parchment. It looks like the background for all these other written things. I think that's just an animation item. Oh, and then it disappeared? Okay. My guess is that item is used for conversations and ambient dialogue whenever someone needs to look at a piece of paper. They treat it as an inventory item and just give them that to look at. Oh, here's Kazim. I'm wondering where you were. Co teraz zrobisz?
Chyba nie pozostaje mi nic innego, jak dokończyć swoje sprawy i znaleźć pierwszy lepszy statek, który mnie stąd wywiezie. Tej wyspy nie czeka nic dobrego. Cieszę się, że twój plan wypalił. Dzięki tobie nie muszę się chociaż martwić o pieniądze. That sounds like the same old. Znowu? Mówiłem Lorenzo, żeby więcej nie przysyłał do mnie swoich ludzi. Show me your goods. So he would have some of this good stuff too. All right. I guess I can talk to Dak while I'm over here and see if there's any dialogue about his son Foral. Probably not, but while I'm over here and while I'm thinking about it, I may as well. There's also supposed to be somebody named Huxley around here that I can talk to, but I don't want to do that because Grayson wanted that to be a last resort, and I also just think this thing with the costuming is going to be more fun. Spotkałem twojego syna. Jest cały i zdrowy? Na to wygląda. Wydaje mi się, że jest tam szczęśliwy. Szczególnie gdy dowiedział się, że wcale nie chcesz go na siłę sprowadzić do stoczni. Najważniejsze, że nic mu nie jest. Już jakiś czas temu straciłem nadzieję, że przejmie kiedyś po mnie to miejsce. Dziękuję, że mi o tym opowiedziałeś, przyjacielu. That's cool. Co u ciebie? Dzień jak co dzień. Drewno coraz gorsze, pracownicy coraz bardziej leniwi, a królewscy coraz bardziej nas popędzają. I am awfully close to a new level up. Okay, so I gotta go to the tailor and the merchant district to buy more merchant clothes. Probably need to talk to Lutz about guard armor. I gotta do something with the mages, whether that's Tangrel or who knows what, to see what they want to give some merchant armor. Or fire mage armor. What is this? Oh. This is a bounty. That's the profit. Enda. Why don't I stand over here so that way they're not behind me? Hej, ty. Mam cię. Lepiej było tu nie przychodzić. Now we just fight. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. So the prophet was trying to cast Wind Fist or something on me? Well, he's got large firestorm scrolls. God, I hope he wasn't going to cast that on me. I think that maximum damage 300. That's pretty substantial. Pokaż. All kind of looks the same to me. Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Mnie i tak nikt nie słucha. Jeśli on tego nie Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. pomagać wbrew jego woli. Kto ci to powiedział?
And this door has been non-interactive for the longest time. I wonder when or if I'll get in there. Wszystko jest możliwe. Nie rozumiem w ogóle, czym on się tak przejmuje. Mistrzu, czy miałeś okazję poznać Graysona? Oczywiście. Król mu ufa i dlatego co jakiś czas pojawia się na wyspie. To bardzo wymagający człowiek, ale właściwy na swoje stanowisko. Król mądrze postąpił, wysyłając go tu. Czemu pytasz? Wykonuję dla niego pewną misję i chciałbym cię prosić o przysługę. Dla jego ekscelencji? Masz na to jakiś dowód? Możesz go o to zapytać. Potwierdzi moje słowa. Udowodniłeś już, że jesteś godny zaufania. Czego potrzebujesz? Potrzebuję 2 waszych szat. Naszych szat? Po co? Problem w tym, że nie mam pojęcia. Ale bez tego moja misja się nie powiedzie. Nie powinienem ci ich wydać. Ale jeśli Grayson ci zaufał, to musi to być coś poważnego. Przyjdź w nocy pod naszą siedzibę. Wtedy dam ci to, o co prosisz. Is that like when you're off duty or something? Pohandlujmy. Blessed Continent, Power Divine Light. I think I might have already read those ones. So I guess because I had already done side quests for him, that gave me enough credibility for him to just trust me on that. Why don't I just go ahead and sleep in his personal bed? I suppose I can talk to Runar about Kandak. Jak życie? Dzięki lekcji, jaką otrzymałem od No. This is not his bed. This is like one of the paladins, but all the same. So sleep until evening is 2000. Where is Tangrel? Magisto? You're not who I need. Where does Tangrel go? At 8 p.m. Whoop. After midnight. I missed midnight as a specific memo. So I'm to meet him at their headquarters after midnight. Jetzt ist es Mitternacht. Aber Cholera, co się dzieje? Wo ist Tangrel? Ich brauche Tangrel, bitte. Cholera. Yo, where does dude at? Is he in the church? Oh, he's standing outside. Good grief. Proszę, nie wykorzystaj ich tylko do niecnych celów. Ufam ci. Dziękuję. Nie zawiodę twojego zaufania. Well, I mean, who knows? Who knows what they'll be used for?
The greater good is to incriminate Cholera! Co się dzieje? the folk metal band. You know, but they may end up, if this is like a play or something, they may end up making you guys look like a bunch of fools. So in the meantime, I cannot wear this because it is only worn by fire mages. So interesting, they do not let you masquerade as a fire mage. Yes. Oh, the line just gets longer and longer. Look at that. Like they just keep adding 2 more people onto the end every time. It was really impressive, actually. Czy zechce mi potrzebna mi... 3. Dziękuję. No scavenger egg or milk. Hej, ty! I wish to buy Chciał- clothes. So I need to get rich merchant's outfit, I guess, is officially what I need. I would like blue with hat. Hej, Do you have any new recipes? plony okazały, proszę. And slash or mature plants. Show me your goods. Co masz? Wszystko? Extended health regeneration. Ooh, I didn't know that was the thing. 2 of these. Spirit elixir, don't care, don't care. Dexterity, don't care, don't care, don't care. Where do I get that recipe for extended regen? Pokaż. Nothing of value. I'll get some lockpicks, I guess, just to have some more. How many do I even have? Probably more than I need. $56. Słuchajcie, mieszkańcy Archolos. Na rozkaz wielmożnego gubernatora Morisa ogłasza się, co następuje. Zgodnie z najnowszym edyktem królewskim, wszyscy przestępcy skazani na odbycie kary w lochu Lutz. przymusową zmianą realizacji wyroku. By nie obciążać dodatkowo rodaków. Yeah, there's some milk. Buy all the milk that I can. Królewskiej Rudy na wyspie Korinis. W tym miejscu będą mieć możliwość odpracować wszystkie swoje winy i odzyskać zaszczyt bycia obywatelem Królestwa Myrtany. Lutz, teraz ja będę musiał prosić cię o przysługę. Dla ciebie wszystko. Mów, o co chodzi. W dużym skrócie, wykonuję misję dla Graysona i będę potrzebował twojego pancerza. Mogę mieć poważne problemy, jeśli ci go oddam. Chociaż, wiesz co,
Ty nadstawiałeś za mnie karku, a skoro pracujesz dla Graysona, to jestem w stanie zaryzykować. Będę musiał cię prosić o zwrot, gdy twoje zadanie się zakończy. Sam rozumiesz. Nie bój się, wróci do ciebie szybciej niż zdążysz za nim zatęsknić. Guys got the right idea. Let's see if I can wear the guard armor. Yes, I can. So these stats are definitely better physically. It's only worse in magic protection. Oh, he doesn't have any, he's not a merchant. I odzyskać zaszczyt bycia obywatelem Królestwa Myrtany. Hej. Pochan... You don't have eggs either, goodness. Where do I gotta go to get friggin' scavenger eggs? I managed to get all the items on the list. Time to go back to Unicorn and finally find out what it's all about. Continue wearing my guild armor. Just so that when he takes it from me, I won't be naked. Or when he takes the guard armor, I will not suddenly be without armor. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Archolos. I mean, maybe Slogger would have some. There's a chef who works for the city guard, but I don't think he would. He hasn't been able to do any business with me up to this point. So, whoops. Niektóre problemy same się rozwiązują. Mnie i tak nikt nie pyta. Okay, what's going to become of these costumes? Co do listy... Lista skompletowana. Naprawdę, nie sądziłem, że ci się powiedzie. Zwłaszcza z szatami magów ognia. Dowiem się w końcu, o co w tym wszystkim chodzi? Sporo ryzykowałeś, żeby zdobyć to wszystko dla nas. Dlatego ci zaufam. Jak doskonale wiesz, władza królewska zrobi wszystko, by nas sprowokować i zesłać do kolonii. Nie możemy pozwolić, by to zamknęło nam usta. Zagramy ponownie w tym samym miejscu. Tym razem wydarzenie wbije się na zawsze w głowy mieszkańców Archolos. Przebierzesz się za królewskiego gwardzistę. Co proszę? Nie przerywaj. Przed koncertem odegramy małą scenkę. Scenę, w której biedny robotnik musi kraść, by przetrwać czasy wojny. A za to przewinienie zostanie zesłany do kolonii przez magów ognia. Teatrzyk. Świetnie. Dla mnie też zaplanowałeś rolę, jak rozumiem. Nie masz doświadczenia na scenie, nie nadajesz się. Przebierzesz się za gwardzistę, będziesz udawał, że nas pilnujesz. Powołaj się na rozkazy samego wysłannika. Twierdź, że jesteśmy nietykalni.
Nim się zorientują, że jesteś podstawiony, będzie po koncercie. A wtedy zaszyjemy się na jakiś czas w cichym miejscu i poczekamy, aż sprawa ucichnie. I kinda... He said this plan really fast. And I don't have a journal entry on it yet, but it's... I am going to be a guard, and I'm supposed to be claiming to be a representative of the emissary. Fire mages are going to send a worker who has to steal to survive to the colony. And I guess me being dressed in guard armor is supposed to delay the real guard armor from intervening. So according, this is like where the double bluff gets tricky, because he thinks I'm gonna protect him from the guards by being a guard, but I'm secretly trying to get him incarcerated. Wchodzę w to. Świetnie. Przyjdź do nas, gdy tylko będziesz gotów. What time? Does it matter? After dark? Soon, an Extremo is about to give a concert that Archolos has never seen before. Poor Unicorn has no idea he's falling into a trap set for him. I must inform Uric of what is about to happen. So do I still have my guard armor? My Royal Envoy? Can I get fun reactions by the fact that I'm wearing this from anyone? Hej. Niedługo in extremo da wam pretekst do aresztowania. Podczas koncertu będzie miał miejsce pewien incydent. Jaki incydent? Gdy go zobaczysz, nie będziesz miał wątpliwości. Ważne jest, byś nie próbował go powstrzymać. Będę udawał jednego z twoich ludzi. Gdy zacznie się przedstawienie, nie aresztuj ich od razu. Gdy tylko zakończą swój mały teatrzyk i będą chcieli grać, wtedy wkraczamy do akcji. Nie bardzo mi się to podoba. Wolę zapobiec temu incydentowi. Daj im się podłożyć. W innym wypadku jakoś się z tego wybronią. Zaufaj mi. Niech ci będzie. Obym tego nie pożałował. Nothing to do but wait for the events of the year. I'm assuming it's at night. I'll sleep until the evening. There's definitely a crowd. So y'all are not in costume yet. Well, you're in your normal stage costumes, but you're not wearing your fire robes or your workers' clothes. Or whatever else I got for you. Your rich merchant clothes. Jestem gotów. Widzę. Pod żadnym pozorem nie daj gwardzistom do nas podejść, póki nie skończymy grać. Zaczynamy przedstawienie. Mieszkańcy Archolos, miło was widzieć ponownie. I to tak licznie. Dziś sprawimy, że długo nie zapomnicie tego wieczoru. Nasza muzyka porwie was do tańca. Niech ogień zapłonie w waszych sercach. Lecz nim to nastąpi, chcemy wam coś zaprezentować. Oto Herman, ciężko pracujący człowiek, którego wojna zmusiła do czynów, których nigdy w innych okolicznościach by nie popełnił. By przeżyć, ukradł jedzenie od tych, którzy swoim dobrobytem nie chcą się dzielić z potrzebującymi. A oto potężni i mądrzy magowie ognia, ci, którzy swą cnotliwością i wiedzą mają nas zawstydzać. Nie tym razem, drodzy przyjaciele. Magowie na rozkaz króla często pełnią rolę sędziów. I tak oto skazują biednego Hermana na dożywotnią karę w kolonii górniczej w Korinis. Oh dear. Powiedzcie mi, czy Herman zasłużył sobie na taki los? Czy kara jest adekwatna do jego czynu? Nie odpowiadajcie. Każdy z was sam musi sobie odpowiedzieć na to pytanie. A teraz bawmy się. Raz, dwa, trzy.
Eurik, teraz! Well, they didn't give me a choice. Jesteście aresztowani. Szanowny gwardzisto, nic nie zrobiliśmy. Nie? Podjudzanie do buntu, profanacja szat magów ognia. To dla was nic? Że nie wspomnę nawet o fakcie, w jaki sposób weszliście w ich posiadanie. Wyjaśnimy sobie wszystko szczegółowo przed obliczem jego ekscelencji, wysłannika królewskiego. Czy pozwolicie na to, mieszkańcy Archolos? Nie odchodźcie, nie bójcie się. Pójdziecie sami, czy może moi ludzie mają wam pomóc? Niech to szlak. So I missed. Well, yeah, that kind of should blow back on me, because even if the greater good was to, you know, get him incarcerated, I did sort of misuse fire mage robes and, you know, contribute to their poor reputation in a way. Plan worked. Overconfidence has doomed in extremo. Grayson should be happy with the way things are going. Time to get back to him. They just warped me over here. Hej, I mean, I guess you really can't have much of a choice because they have to end up in the colony at the start of Gothic 1 to do their concert there. But it seems like there might have been a way to let you wait until after the concert and then still bust them anyway, but whatever, it doesn't matter. But back to the In Extremo thing. Wracając do sprawy z In Extremo, Coś nowego? melduję, że Eurik aresztował członków grupy. Poczuli się zbyt pewnie. Mogę znać szczegóły? Udało mi się zdobyć ich zaufanie. Miałem zdobyć dla nich kilka szat i pancerzy, w tym szaty magów ognia, co w zasadzie ich zgubiło. Profanacja. Nieźle. To był ich pomysł? Lekko naprowadziłem ich na ten trop. W każdym razie ja, będąc przebranym za jednego z twoich ludzi, miałem zapewnić im nietykalność, dopóki nie skończą koncertu. liczyli, że się gdzieś potem zaszyją do czasu, aż opuścisz wyspę. Dobrze. Już ja się nimi zajmę. Jeszcze jedno. Mogę wiedzieć, skąd wziąłeś pancerz gwardzisty? Od Luca. Zamierzam mu go zwrócić. Mam taką nadzieję. Dobrze postąpił, wypożyczając ci go. Oddaj mi pancerz. Zwrócę mu go i osobiście podziękuję za wsparcie twoich działań. Brawo, Marvin. Dobrze się spisałeś. Chociaż musisz przyznać, że zadanie nie należało do najtrudniejszych. I cieszę się, że nie skorzystałeś z usług Huxleya. Nie przepadam za jego metodami wykonywania swoich obowiązków. Dobrze wykonana praca wymaga nagrody. Trzymaj. Zasłużyłeś. I have another assignment, do I? Service of His Majesty, I did not expect to chase away a group of musicians as part of an official assignment for the Royal Envoy. Let's hope the pay is fair. That's old news. An extreme has been arrested. Grayson was pleased with my actions. I'm to report tomorrow for new orders. Jestem gotów na kolejne zadanie. Jak zapewne wiesz, flota królewska od jakiegoś czasu leży na dnie morza. Yeah. Coś słyszałem na ten temat. Wiesz, że przegraliśmy. Nie wiesz dlaczego. Nie jestem wojskowym, ale przypuszczam, że mieli lepsze statki. I podobnie jak większość jesteś w błędzie. Z bezpośrednich zeznań świadków wynika, że przyczyną porażki były decyzje admirała Anskara. Pamiętam przechwałki tego idioty, te jego chełpienie się, że pokona orków w godzinę. W końcu, co te zwierzęta mogą wiedzieć o żegludze? Dzięki jego ignorancji królestwo pozostało bez okrętów. I dlatego czeka cię podwójne zadanie. Z jakiegoś powodu miejska stocznia przestała funkcjonować prawidłowo. Pomimo rozkazu jak najszybszej odbudowy floty, pracownicy nie ukończyli jeszcze żadnego okrętu. Cała sprawa cholernie zalatuje mi sabotażem. Masz sprawdzić, czy moje podejrzenia są słuszne. A druga część zadania? Wygląda na to, że Anskar żyje i ukrywa się gdzieś na Archolos. Masz go znaleźć
i przyprowadzić do mnie żywego. Od czego mam zacząć? Od rozmowy z Huxleyem. Pracował nad tym ostatnio. Zapozna cię ze wszystkim, czego do tej pory się dowiedział. Jeszcze razem nie pracowaliśmy. I bardzo dobrze. Jego metody są nietypowe. Dzięki jego ustaleniom szybciej załatwisz sprawę. Szukaj go w porcie. Będzie się gdzieś tam kręcił. So Grayson wants to find out why the shipyard hasn't completed work on even one ship. Also, the Admiral of the Royal Fleet, Ansgar, is hiding somewhere on the island. I am to go to Huxley, who has been working on these matters for some time, to find out what he has already determined. And then this one says that the Extremo case is settled. Now I am to investigate whether sabotage is taking place in the city's shipyard. In the meantime, awaiting a report from Huxley looking for... Yeah. Alright, well, that seems like a job for next time. Whoops. Wrong button. So I will end this session here, and then probably go check on some guild quests and upgrades around town.